हॅलो हॅलो. दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 आणि स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब या दोन संघांमध्ये दुपारच्या सत्रातली ही लढत. यावेळी बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय चेंडूला पॉईंट क्षेत्रामध्ये. सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे चपळाने चेंडू अडवताना आपण पाहतोय. धाव तर काही मिळणार नाहीच, निर्धाव चेंडू येतोय. नाणेफेकचा कौल लागला एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1च्या बाजूने. त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लबचा आघाडीचा गोलंदाज स्ट्रायकर बॉलर हिमांशू. आपण यावेळी फ्रंट फूट ड्राईव्ह पुन्हा एकदा पॉईंट क्षेत्रामध्ये. निर्धाव चेंडू. ऋग्वेद मोरे आणि अखिल हिरवाडकर ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय. अखिल हिरवाडकर आपल्या फलंदाजांनी आपल्या नावाचा डंका ज्याने वाजवला तो अखिल हिरवाडकर आज नॉस्टर ग्रेडला आपण पाहतोय. दरम्यान पुढील चेंडू यावेळी लेग साईडला मनगडचा जोरात चेंडूला वडवलाय. डीप फाईन लेग क्षेत्रात प्रोटेक्शन नाही आहे, पण पायाला चेंडू आदळून परिवर्तित झाला. त्यामुळे पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये 4 धावांची भर. लेगबाज स्वरूपात धाव मिळेल. थोडी लाईन लेगस्टम्पच्या बाहेर होती. धावसंख्या दाफलकावर दर्शवते ती बिनबाद 5 धावा. यावेळी पुन्हा एकदा चांगला चेंडू ऑफ स्टंपवर होता. हलक्या हाताला फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे ती वाईडिश दरम्यानच्या दिशेने. 1 धाव मिळेल. षटक याबरोबरच पुढे सरकते. 6 धावा. बिनबाद 6. आता अखिल हिरवाडकर स्ट्राईक एंडला आपण पाहताय. मुंबई रणजी संघामध्ये ज्याने प्रवेश मिळवलाय असा हा दिग्गज खेळाडू अखिल. लेफ्ट हँडर डावखुरा फलंदाज. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ. पहिला चेंडू फ्रंट फुटला येऊन खेळून काढलाय मिडऑफच्या क्षेत्रात सर्कलच्या आतमध्ये. याबरोबर षटकही पूर्ण होईल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 या संघाची धावसंख्या बिनबाद 6 धावा. बिनबाद 6 सुरुवात. स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब विरुद्ध एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 हा सामना ठाणे प्रीमियर लीगच्या या पहिल्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रामधील हा प्रमुख महत्त्वपूर्ण सामना. अरविंद फारेनकडनं आपण पाहतोय. अरविंद पटेल. यावेळी बॅकफुटला पंच केलाय चेंडूला. डीप बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव आरामात पूर्ण केली जाते. कुठल्या प्रकारे मोठे फटके खेळण्यात अजून वावत दिला नाही गोलंदाजांनी. चांगली गोलंदाजी केली असं नक्कीच म्हणावं लागेल, कारण अखिल हिरवाडकर यासारखा फलंदाज जास्त वेळ तुम्ही त्याला थांबवू शकत नाही. जबरदस्त स्टारकास्ट असलेली टीम आहे एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब संघ. यावेळी फ्रंट फूट लॉफ्टर शॉट कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये
आणि इथे धक्का लागतोय पहिला. फ्रंट फुटला ड्राईव्ह करायला जात होते नक्कीच अखिल, पण हवेमध्ये चेंडू. अखिल हिरवाडकर माघारी परतलाय. त्याची जागा घेण्यासाठी आलेला फलंदाज साईराज पाटील. गोलंदाजाने यश मिळतंय, पहिले यश. यावेळी फ्रंट फुटला येऊन खेळून काढलंय मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये फलंदाजाने. निर्धाव चेंडू येतोय. अरविंद पटेलला यश मिळतंय. मध्यम गती तेज आक्रमण अरविंद फारेनकडनं. यावेळी ओ इनसाइड एज, आणि हा नक्की मिस टायमिंग. फ्रंट फुटला चेंडूला कव्हर न करता खेळण्याचा प्रयत्न होता. इनसाइड एज लागून चेंडू षष्ठ्यांच्या बाजूने फाईन लेग क्षेत्रामध्ये सर्कलमध्ये अडवला गेलाय. आत्मविश्वास बिलकुल नव्हत्या स्ट्रोकमध्ये. निर्धाव चेंडू येतोय. दरम्यान पुढील चेंडू. यावेळी पुन्हा एकदा हा चांगला धर्तीचा चेंडू, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ. चेंडू टप्पा पडल्यावर हलका साथ येतोय. कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास थोडा कमी दिसतोय फलंदाजाला, पण निर्धाव चेंडू वारंवार. T20 फॉर्मॅट आहे. पहिली 6 षटकं पॉवर प्लेची फार महत्त्वाची, जिथे 2 खेळाडू 30 गज दायऱ्याच्या बाहेर नियमाप्रमाणे. वाईड बॉल. यावेळी अवांतर चेंडू वाईड स्वरूपात येतोय. अतिरिक्त धावसंख्या 1 धावांची भरी पडते. धावसंख्या धावफलकावर 8, 1 गडी बाद. जे दर्शकांनी आपला मोबाईल उशिरा ऑन केला असेल, टेनिस CricLive.in आपण ह्या सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनलवर. यावेळी वेल बॉल, अच्छा डिलिव्हरी, दॅट इज अँड दॅट्स अ विकेट. टोटल बीट केलं. नाही, माफ करा, असं वाटलं पंचांनी कॅप बाहेर काढून दिली, पण अपील जोरदार होतं. ऐन टायमिंग जे असतं. ओ व्हॉट ए डिलिव्हरी दॅट इज. दॅट इज अ क्लासिकल डिलिव्हरी.
यावेळी फ्रंट फुट ड्राइव्ह बॅक टू द बॉलर. फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला अडवण्यात यशस्वी झाले, पण पॉवर चांगलीच होती या स्ट्रोक मागे. गोलंदाजांनी नक्कीच हात घातला आणि हा चेंडूला अडवलं. दुसरं षटक सफल षटक म्हणावं लागेल. गोलंदाजी आपण पाहताय कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. गोलंदाज हिमांशु पाटील. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब बोन या संघाने. धावसंख्या 30 षटक मार्गेच असताना 9 धावा 1 गडी बाद. ठाणे प्रीमियर लीग सीझन 14 पर्व 14व सुरू आहे. ठाणे क्रिकेट जिल्ह्याच्या खेळाडूंना त्यांची प्रतिभा दाखवायला वाव मिळावा म्हणून एक उपलब्ध व्यासपीठ म्हणावं लागेल. यावेळी उजव्या टीच्या बाहेर जागेवरून कट करण्याच्या प्रयत्नात प्लॅन मिस पाहायला मिळतंय. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाज नक्की टप्पा दिशा योग्य ठेवत आहेत. वेगावर मर्यादा आहे एवढं नक्कीच, पण टप्पा दिशा परफेक्ट लाईन अँड लेंथ मध्ये गोलंदाजी केली जाते. यावेळी होता इज अ क्लासिकल शॉट. जस्ट ओपन द फेस ऑफ द बॅट अँड गाइड्स टुवर्ड द डी थर्ड मॅन रिजन. आणि या 4 धावा फक्त गोलंदाजांचा वेग आहे त्याचा उपयोग केला. यावेळी बरोबर चेंडूच्या मागे येऊन नजाकत ज्याला म्हटलं जातं तसा स्ट्रोक फक्त गाईड केलाय चेंडूला, दिशा दिली आहे आणि वेगाने चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. यूज द पेस ऑफ द बॉलर. यावेळी क्लासिकल ऑन ड्राइव्ह. चेंडू जाईल डीप मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. नक्कीच चौकारासाठी पहिला नजाकत आणि आता प्युअर टायमिंगचा हा फटका. दोन्ही अप्रतिम दर्जाचे स्ट्रोक. वर फलंदाजाची कमांड होती. यावेळी बरोबर चेंडूच्या मागे येऊन फक्त दिशा दिल्या पॉईंटच्या दिशेला. धाव काही मिळणार आणि क्षेत्ररक्षक तिथे दक्ष आहे. 3 षटकांचा खेळ इथं होतोय पूर्ण. 3 षटकानंतर धाव फलक दर्शवतोय 17 धावा 1 गडी बाद. अखिल हिरवाडकर बांधून तंबूत परतलाय सलामीचा फलंदाज. आता मैदानात दोन्ही फलंदाज जे फलंदाजी करतायत साईराज पाटील आणि ऋग्वेद मोरे. हे दोन्ही फलंदाज साईराज पाटील यांनी गेल्या वर्षीच ठाणे प्रीमियर लीगचं वर्ष गाजवलं होतं आपल्या फलंदाजीने. पुन्हा एकदा पहिल्या षटक्यात विकेट टेकर बॉलर ब्रेक थ्रू देणारा गोलंदाज अरविंद पटेल फॉरेनकडनं. यावेळी ऑन द राईज मोठा फटका खेळताना टायमिंग कंप्लीट मिस आहे. टॉपेज लागून हवेत जातोय आणि मिडॉनचा खेळाडू मागे येतोय. दुसरा धक्का याबरोबर एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब वन या संघाला. ऋग्वेद मोरे बॅक टू डगआउट.
दोन्ही आता माघारी फिरले. अखिल हिरवाडकर नंतर ताबडतोब ऋग्वेद मोरे माघारी परतलाय. दोन्ही विकेट्स टेकर बॉलर समोर आपण पाहतोय. अरविंद फॉरेनकडनं यावेळी स्लाइस करायचा प्रयत्न होता जागेवर होण्याचा. पहिल्या चेंडूला लिडिंग एज आणि विकेट किपरांनी स्लिपच्या बाजूने चेंडू निघाला. स्लिपचा खेळाडूने डायव्हिंग इम्पॅक्ट केला होता, चांगला प्रयत्न केला होता, परंतु वेग जास्त होता आणि चेंडू जातोय डीप थर्डमॅन बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. उजवटीच्या बराच बाहेर हा चेंडू होता. सागर मिश्रा आल्याच पहिल्या चेंडूवर तुटून पडण्याचा इरादा जाहीर केला होता. यावेळी फ्रंटफूट ड्राईव्ह कव्हर क्षेत्रामध्ये हा चांगला प्लेस केलाय चेंडूला. टायमिंग आणि प्लेसमेंट चांगलं आहे. क्षेत्ररक्षक मागे जातोय, स्वीपर कव्हरला जाऊन चेंडू अडवतोय, थ्रो करतोय. 2 धावा काही रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरकते. 23 धावा. 23/2. चौथा षटक मार्गस्थ होताना आपण पाहतोय. एक जबरदस्त टारकास्ट टीम म्हणावी लागेल. एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1ची नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली. दरम्यान पुढील चेंडू यावेळी नजाकत वाडा शॉट झाडे. उलटीवर थोडीशी जागा मिळाली होती. जागेवरूनच सागरने या चेंडूला पंच केलाय 4 धावांसाठी. बॅकवर्ड पॉइंटच्या बाहेर. बॅकफुटला हलका जात फक्त पंच आणि त्यामध्ये प्लेसमेंट सोनेपे सुहागा होते. धावसंख्या 27. 2 गडी बाद. यावेळी पुन्हा एकदा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडूला खेळलाय. थोडं पहिल्या अटेम्पमध्ये चेंडू ठीकसा अडवला नाही, पण दुसऱ्या अटेम्पमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूला अडवण्याचा यशस्वी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. नंतर पाहिलं क्षेत्ररक्षक परत चेंडूवर ताबा मिळवतोय. आपला इरादा बदलला सागरने. पाय क्रीजमध्ये खेचले. निर्धाव चेंडू येतोय अरविंद फॉरेनकडनं. यावेळी युजरच्या बाहेर कट करायचा प्रयत्न. लो ट्रॅजेक्टरीचा चेंडू, संपर्क होत नाही बॅट अँड बॉलचा. प्ले अँड मिस पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूने केल्या षटकाची सांगता. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 या संघाची धावसंख्या 27. 2 गडी बाद. 27/2. महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था युनायटेड क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं आयोजित मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त ही स्पर्धा उपमुख्यमंत्री चषक 2026, ज्याला क्रिकेट वर्तुळामध्ये ठाणे प्रीमियर लीग म्हणून ओळखलं जातं, ती ही स्पर्धा 1 मेला नेहमीच सुरू होते महाराष्ट्र दिनी. दरम्यान गोलंदाज लेफ्ट आर्म आपटलाय चेंडू. साईराज असे शक्यता नाहीये चेंडू सोडणं. हाफ ट्रॅकर जागावरून पूल केलाय 4 धावांसाठी. डावखुरा गोलंदाज लेफ्ट हँडर बॉलर आहे. अशा वेळी
आखूट टप्प्याचा चेंडू लेग स्टंपवर असेल तर फलंदाज नक्कीच वापर करेल. यावेळी पुन्हा तोच प्रकार आणि जर आपल्याकडे डीप फाईन लेग क्षेत्रात कोण नसेल तर मग हे चेंडू फक्त बाहेरून जाऊनच घेऊन यायचेत. दोन्ही वेळा लाईन जी आहे ती लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. बरोबर त्याने येऊन सांगितलंय कर्णधारांनी. डीप फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक नाही आहे. फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक वाईड उभा आहे आणि अशावेळी लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकणं म्हणजे धावांना आमंत्रण देण्यासारखं आहे. साईराज ही संधी सोडत नाही आहे. फक्त खाली क्षेत्र निवडलं तिथे चेंडू खेळला 4 धावांसाठी. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. 35 2 गडी बाद. हिमांशूचा चेंडू यावेळी स्ट्रेट हिट. ओ व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड ओव्हर द लॉंग ऑन. तिसरा चेंडू एकदम पुढ्यात फुल्लर लेन आणि फुल उपयोग केलाय साईराजने. का टायमिंग आहे, पॉवर. यावेळी लॉंग ऑन क्षेत्र 1 बाउंड चेंडू आहे त्या लॉंग ऑनच्या दिशेने. शेवटच्या क्षणी चेक केला स्ट्रोक साईराजने. बिगिट करायला जात होता. पाहिला लॉंग ऑनला खेळू तैनात आहे. खेळून काढलाय चेंडू 1 बाउन्स लॉंग ऑनच्या खेळाडूकडे येतोय. पण साईराज ज्यासाठी ओळखला जातो तो म्हणजे साईराजचा आक्रमकपणा, ॲग्रेसिव्ह अप्रोच. त्याच्याकडे जे स्ट्रोकचं व्हेरिएशन आहे ते फारच जबरदस्त आहे. यावेळी फ्रंट फूट ड्राईव्ह सागरचा हा सुंदर स्ट्रोक. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे. डायविंग इम्पॅक्ट लोळून घेत चेंडू अडवलाय. 1च धाव मिळेल पण हे षटक महागडं नक्कीच ठरतंय. या षटकात फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलंय. धावसंख्या 43 2 गडी बाद. 5वं षटक मार्गस्थ होताना आपण पाहतोय. 5th ओव्हर ऑफ दिस इनिंग इन प्रोग्रेस. 43-2. साईराज पुन्हा एकदा सामोर जातोय. यावेळी फ्रंट फूट फ्लॉरिश ड्राईव्ह. व्हॉट अ शॉट दॅट इज. द क्लासिकल स्ट्रोक. डोळ्याचा पार न फेडणारा हा फटका. नक्कीच गेअर बदलतात. पाहूया काय घडेल बिघडेल. ऐकूया बरं आपले इंग्रजी समालोचक आपल्या गोड आवाजामध्ये आपल्याला या पुढच्या षटकांची कहाणी आपण ऐकूया. आनंद श्रेष्ठ यांच्या जीवानी. That's a nicely pulled shot and going down to the mid wicket region. One bounce over the rope.
Nicely bowled this time on the off-stump channel, not giving any room. Those two deliveries on a good length area, really good. This fight back from Arvind Patel after that first boundary hit of the first delivery itself. Current run rate 9.27. Quite hot out there in the middle, but still some wind blowing across the stadium. That was a little bit shorter, but a good extra bounce extracted on that previous delivery. Bowling with a lot of heart out there in the middle, Arvind Patel. 2.4 overs, 2 success he had. Just gave away 16 runs. Good stuff from him. Sairaj Patil at the non-striker end. The MVP of the last season. TPL Season 13 MVP and the MVP of Mumbai T20 League last year. This time driven upishly down to the deep backward point region. Away she goes for a boundary. Was a very good over until then.
7 overs done. Coming on to bowl. 8th over of this inning. Viraj Gamre. Good delivery this. Just coming in with the angle. Just nicely. Played it on the onside for a quick single. 67 on the board. Really nice contest on the cards. Sporting Clubs Committee versus Eknath Shinde Cricket Club 1. The previous match, the Devadne Cricket Club versus Eknath Shinde Cricket Club 2 team, the defending champions, won the first match of this season as well. Eknath Shinde Cricket Club 1 team. Didn't start well, but this is a very good partnership. Sairaj Patil looking good, 38 of 19. Sagar Mishra on strike. Short of length delivery. Oh, would have been a stunner. What an attempt from the fielder. Really good at the backward point region. Must have hurt a little bit, but what? We'll have to wait. We'll have to see. I hope everything is okay. There has been couple of instances today. What an attempt it was. Let's hope everything is good with that player. Will pretty quickly get back into the match, into the contest. Just a single after that short delay. Just getting some icing. Just what the news is. Was hit badly with that ball, with that shot. The power behind the shot was ferocious. But what an attempt it was from Manoj Yadav. I hope he'll be back in the field in some time. 68 for 2. 3 deliveries to go. This is the 8th over. Sairaj on strike. This time just going on with the angle. Wrapped on the pads, but was hit quite up above the knee roll. Leg by being signaled by the umpire, as well as being signaled that it was going down the leg side. 69 for 2. Definitely not supported by the wicket keeper as well. That appeal, previous appeal. 69 for 2. 2 deliveries to go in the 8th over. Viraj Gamre with the ball in his hand.
Short of length delivery. Just didn't rise at all. Played down to the cover region. Dot delivery. Been a good over this from Viraj. Just given away couple of runs with the bat and one leg by. One extra run. Last delivery of the 8th over. Once a change in the field. Bringing back the third man fielder inside the 30-yard circle. This time, nicely punished. It was just a little bit shorter, just outside the off stump, created that room and cut it nicely down to the deep backward point region for a boundary. At the end of the 8th over, 73 for 2. Sangram to continue just outside the off stump. Wanted to play it on the up, on the offside. Good delivery to start. Second over of his spell from Sangram Shirke. 73 for 2. Just a little bit slower in the air. Waited for that delivery. Just guided it nicely down to the short third man region. Just a single. Just needs to be there, Sairaj Patil, till the end. Definitely a strong total. We'll see on the board. Sagar Mishra. Been a really good partnership this between those two batters. 25 of 17, Sagar Mishra batting at. Just a slight change in the fielding positions. Just bringing the short third man a little bit wider. Flatter this time on the pads. Just will across. Nicely helped it around. Down to the deep square leg region. Just a single once again. $75 for 2. Just going through his overs pretty quickly. Sangram Shirke. Sairaj on strike once again. Tossed up delivery. This is up in the air. Just away. Oh, good fielding this. But I believe that's a boundary definitely. I believe should have gone for that catch. Definitely the bowler thinks so. It was just, I believe, couple of steps ahead. Didn't judge at well, I think so. Sairaj Patil, a boundary. 43 he moves on to of 23 deliveries. This time goes on the back foot, played nicely on the right hand side of that fielder. And good attempt this time. Good sliding attempt. Good fielding this time. $80 on the board. Last delivery to go in the 9th over. 80 for 2. Flatter on this time. Nicely pulled it down to the cow corner region. Good fielding though. Just a single to end over number 9th. 81 on the board. The second match going on in this season. Today is the first day of Thane Premier League Season 14. What a match we had
in the morning session. This season 14. Season 14, Thane Premier League. What a grand platform this has been all those years. The main anchor of this ship being respected Mr. Vikasji Repale sir, under the guidance of a dignitary, Deputy Chief Minister, respected Mr. Eknath Shinde sir. This has been a great platform for all those cricketers out there. Viraj to continue. Nicely bowled this time. Played with an angle bat down to the mid-wicket region. 82 on the board. 82 for 2. 10th over of this inning has kept it tighter. Sporting Clubs Committee. Right from ball 1. At the end of the third over, it was 17. Then leaked some runs, 2 or 3 overs. Then once again have tightened in those couple of overs. 82 for 2. Sairaj Patil back on strike. Good ball this. Nicely played. Just a flick of the wrist. Deep square leg region. There is a protection out there. 45 of just 25 deliveries. Sairaj Patil batting on. Sagar Mishra 28 of 20. Still 4 deliveries to go in the 10th over. Projected score right now 177. This time, a wicket goes down. Wanted to play it on the onside. Wanted to scoop it, I believe. But this time, knocks the leg stump and wicket goes down. Third wicket down for Eknath Shinde Cricket Club. One team. Raj Patil at the crease, 45 of 25. Just other batsmen need to be there, giving support. Runs will come definitely till he's there at the crease.
Bowling this, just coming in with the angle. Just a slight tussle between the batsman, Sairaj Patil, and the bowler, Viraj Gamre. Nothing serious, just a single. 84 for 3. 2 deliveries to go in the 10th over. Nice battle this between the ball and the bat. Just keeping it tighter and tighter. Sporting Clubs Committee hasn't given away anything so easy. Feeding to the batsman. $85 for 3. Rohan back on strike has just come in. Just a dab down the ground, down to the long on region at the end of the 10th over. 86 on the board for the loss of 3 wickets. $86 on. With that boundary. Nicely bowled this time. Couple of deliveries in this over. 4 deliveries to go. Short of leg delivery. Played down the ground. Going racing towards the boundary. Good hit that from once again Rohan Raje. Batting on 10. $94 for 3. 3 deliveries to go in the 11th over. 10 of just 5 deliveries. Rohan Raje have just come in. Looks quite settled. This time, nicely played down the ground, down to the mid-wicket region for a maximum. Confident looking shot.
10.4 overs. Just taking guard once again. Rohan on strike. Flatter this time once again. Up above the bowler's head. Good attempt from the fielder at the long off region, but couldn't stop that boundary. Score moves on to 104. 104 for 3. Really good batting this from Rohan Raje, particularly in this over. 18 runs of scored of just 5 deliveries in this over. Turning out to be an expensive over this time. Tossed off delivery just outside the off stump. Let it go to the wicket keeper. Dot delivery to end over number 11th. 104 on the board. Just at the end of the 11th over, 104 for the loss of 3 wickets. Some change in the bowling attack. We'll see who the new bowler is. Some change in the fielding as well. 9 overs to go, 54 deliveries to go in this inning. Shashank Mistry, 104 for 3. Shashank been introduced into the attack. Starts with the flatter one, nicely driven on the up. Down to the long off region, just a single. Score moves on to 105. Rohan coming back on strike. Nicely bowled, just a tad slower than the previous one. Nicely judged by the batsman as well. Just played, opened the face of the bat, played it nicely down to the point region. Just a quick single. Sairaj Patil batting on 47. 106 on the board. Tossed off delivery, flicked off the wrist. Nicely played down to the long on region. Just a slight fumble from the fieldsman allows to complete that second run quite easily. Was never a second run. Good running this. Good communication between both the batsmen. Sairaj just one hit away, one run away from a half century. A full toss delivery. Driven nicely but straight to the cover fieldsman. Dot delivery. This time, this is up in the air, just above the reach of the cover fieldsman. Lucky though for Sairaj Patil. 50 up. Second half century of this event. That is the first day. This is the 14th season. The first one being Suved Parker from Eknath Shinde Cricket Club 2 team. And now from Sairaj Patil. Eknath Shinde Cricket Club 1 team. Sairaj Patil. The man in form, really. 50 of just 30 deliveries. Just to inform, Suved Parker had made his half century in just 28 deliveries. So at the end of the 12th over, 109 on the board for the loss of 3 wickets.
At the end of the 12th over, it's 109 runs on the board for the loss of 3 wickets. Back in action, back in the com box. It will the voice of Thane. Pradeep Desai, sir, back in the com box. Over to you, sir. थैंक यू. काफी जबरदस्त प्रदर्शन अभी साईराज पाटिल द्वारा. राज कर रहे साईराज, ये बताना भी मुश्किल नहीं होगा. बहुत ही बढ़िया संतुलित इनिंग का प्रदर्शन यहाँ पर. लेफ्ट आर्म अच्छा शॉट साईराज स्पेशल, लेकिन इस बार दूरी नहीं ले पाई गेंद. हवा में ज्यादा ऊंचाई लेकिन दूरी नहीं ये तय कर पाई और लॉन्ग ऑन पर यहाँ पर पकड़ लिए गए और बेहतरीन इनिंग साईराज के यहाँ. राज पाटिल 30 गेंदों में 50 रन की बेहतरीन इनिंग यहां पर समाप्त हुई. इस बार थ्रू द लाइन खेलने गए थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आई और प्रॉपर टाइमिंग भी यहां पर नहीं हुआ. ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी और बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर. निगाह गेंद पर बरकरार रखते हुए वहां पर क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में सीमा रेखे के 2 कदम आगे गेंद को उन्होंने लपक लिया और साईराज की इनिंग यहां पर समाप्त हुई. 109 पर यहां पर तीसरा विकेट का 104 पर 109 पर 4 विकेट यहां पर स्कोरबोर्ड पर अब तक की इस मैच की कहानी बयां होती हुई. नए बल्लेबाज शशि कदम, इस टीम के करता धरता सरपंच कैप्टन. फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं. अगर 14 साल की इस कहानी, ये 13 साल की कहानी में इस खिलाड़ी ने काफी ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं. शशिकांत पहली गेंद पर उनका बल्ला आग उगलता हुआ हवा से बातें करती हुई गेंद. ओह, ये कैच के लिए प्रयास किया था. हवा में ज्यादा गेंद थी, ऊंचाई ज्यादा इस बार भी थी, लंबाई ये तय नहीं कर पाई गेंद लेकिन खिलाड़ी से आगे गिरी. मौका यहां पर भी बना था लेकिन शशि कदम ये मौके की तलाश में रहते हैं. T20 में यही तलाश आपको आगे लेकर जाती है और गेंदबाज फिर एक बार अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. शशांक यादव लेफ्ट आर्म, यहां पर भी गेंद हवा में और यहां पर भी इस बार लपक लिए गए. थैंक यू डीजे. एक ही ओवर में 2 सफलता यहां पर प्राप्त हुई गेंदबाज को.
109 पर 3 थे, 104 पर 4 और 110 पर 5। जो जोड़ी जमी थी, जो पार्टनरशिप पनप रही थी, बहुत ही बढ़िया। दो बल्लेबाजों के बीच, रोहन राजे और साईराज पाटिल के बीच, ये दोनों बल्लेबाज लगातार एक ही ओवर में डगआउट में लौटते हुए। अब शशि कदम के साथ है नए बल्लेबाज सिद्धार्थ म्हात्रे। अब दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी की जोड़ी मैदान पर। सिद्धार्थ म्हात्रे स्ट्राइक लेते हुए काफी बढ़िया गेंदबाजी की, गेंद को फ्लाइट दिया था, बल्लेबाज को आकर्षित किया था कि बड़े हिट करे। जाल बुना था और जाल में ये 2 विकेट जरूर गिरे, ऐसा कहना पड़ेगा। इस बार देखिए बल्लेबाज ने देखा, गेंद को सम्मान देते हुए आगे आते हुए बैक टू द बॉल और स्ट्रोक को खेल दिया था बिना कोई रन के। इस बार पैडल शॉट, बहुत ही पैडल स्वीप, फाइन खेला हुआ शॉट है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है ये। जब खेला जाता है तब आप कितने फाइन खेलते हैं उसको, आपकी हुकूमत इस शॉट पर है कि नहीं, ये भी तो देखने की बात है। काफी बढ़िया शॉट। फ्रंट फुट, गेंदबाज के बाद दूसरे गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति होती हुई। 13 ओवर के पश्चात स्कोर 115 रन, 5 विकेट के नुकसान पर जो गति स्कोर को मिल रही थी साईराज पाटिल और रोहन राजे के बीच, जो पार्टनरशिप पनप रही थी, इसको एक ही ओवर में तोड़ा है गेंदबाज शशांक यादव ने। और अब यहां से गेम कैसे आगे बढ़ता है, क्या टारगेट निश्चित करेगी एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 2 की टीम। काफी दिग्गज सितारों से सजी हुई टीम है। अब फार एंड से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है, गेंदबाज कमान संभाली है। गेंदबाज गौरव सूर्यवंशी, दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण। अब मोर्चे पर गौरव सूर्यवंशी फार एंड से। इस बार देखा गेंद को पीछे गए, बैकफुट पे जाके ढकेला, पुश किया और तेज तर्रार रन। शशि कदम ये काफी तेज दौड़ते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट में। ठाना प्रीमियर लीग का वो सीजन जो 2 मैच टाई हुए थे, इसमें इस बल्लेबाज ने बहुत ही बड़ी का भूमिका निभाई थी शशि कदम ने। इस बार भी पहले बैकफुट पे गए, गेंद को देखा, परखा, नापा, तोला, हल्के हाथों से खेला लेग साइड पर। हालांकि नजदीकी कोई दायरा नहीं है, सब लेग साइड पर सीमा रेखा पर खिलाड़ी तैनात है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। ऑफ साइड गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल भी किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज, जैसे 2 विकेट लगातार गिरे, उन्होंने अपने बड़े स्ट्रोक पर अंकुश लगाया, सिंगल के साथ आगे बढ़ने की मुहिम में नजर आए। फार एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पहले गेंद को देखा, फ्रंट फुट पर आए, बैक टू द बॉलर स्ट्रोक को खेल दिया बिना कोई रन के। इस बार रन की चाहत जरूर जताई, लेकिन देखा क्षेत्ररक्षक काबिर जी के साथ गेंद पर हावी हो रहे। फार एंड से नाना के इशारा, बल्लेबाजों ने अपने पैर खींच लिए क्रीज में।
119 रन 5 विकेट पर स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ। 14th ओवर ऑफ दिस इनिंग इन प्रोग्रेस, लास्ट बॉल ऑफ द 14th ओवर। इस बार बढ़िया ढंग से खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर होगी। 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 2 की टीम ने। सामने खड़ी है स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब की टीम। दोनों जबरदस्त टीम है, एक दूसरे को अच्छी जानती है, पहचानती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी एक दूसरे की जानती है। और 120 फॉर 5 आफ्टर 14, 6 ओवर का खेल शेष है, यानी 36 गेंदों में अब कितनी रन बनेंगे। हालांकि अब दोनों साइड से अब स्पिन आक्रमण जारी है और अब यहां से गेंद ये मैच किस ढंग से आगे बढ़ती है ये देखना भी मुनासिब होगा। आप देख रहे हैं ठाना प्रीमियर लीग सीजन 14 उप मुख्यमंत्री चषक 2026। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आइन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया और गेंद को खेल दिया। थोड़े हवा में ही गेंद तैरती हुई नजर आई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। गेंद को जब तक रोका जाता है 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओंकार रहाटे कॉमेंट्री बॉक्स एंड से फ्लैटी डिलीवरी थी, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। दोनों बल्लेबाज अब सिंगल सिंगल के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओंकार रहाटे हेलो हेलो रक्षात्मक ढंग से थोड़ी फील्डिंग सजाई गई है। दोनों बल्लेबाज जो कैप्स है, कैप्स का फायदा उठाते हुए इस बार लेग स्टंप पर हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया था। 1 रन पहले तेजी के साथ लिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर जो क्षेत्ररक्षक है वो भी गेंद पर तेजी से हावी होते नजर आए। हालांकि हाथ खोलने का मौका नहीं दिया अभी तक इस ओवर में गेंदबाज ने। बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए कोई जगह नहीं दी है। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होती नजर आ रही है। ओंकार रहाटे फिर एक बार, इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है। 1 रन, पहला रन काफी तेजी से, दूसरा रन के लिए ओह गुड रनिंग, गुड रनिंग, बढ़िया थ्रो, लेकिन अच्छा क्रिकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों की आपसी तालमेल यहां पर नजर आता हुआ। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रन के बजाय 2 रन का सहारा भी हो गया। प्लेस करके दौड़ना ये भी तो खूबी है क्रिकेट की, और वही नजर आती हुई यहां पर बल्लेबाजों के मार्फत। ओंकार रहाटे फिर इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर खेला था इसे स्वीपर कवर क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और डायरेक्ट हिट, लेकिन हर डायरेक्ट हिट विकेट तो नहीं होगी। जी हां, और ओवर की समाप्ति इस 1 रन के साथ 15 ओवर के पश्चात 117 रन, 127 माफ कीजिए, 127 फॉर 5, 127 पर 5, 15 के बाद 5 ओवर का खेल शेष, 30 गेंदों का खेल शेष। इस 5 ओवर में अब किस तरह से गेम आगे जाएगा देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त ओवर होते हैं T20 फॉर्मेट में। अगर आपके हाथ में विकेट है तो फिर आप इस स्कोर को जरूर आगे लेकर जाएंगे। देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, सुनते हैं फिर एक बार आनंद श्रेष्ठ की जुबान इस मैच की अगली कहानी। Thank you, sir.
The end of the 15th over, 127 for 5. Coming on to bowl once again, Gaurav Suryavanshi from the opposition end. Siddharth on strike. That's a lovely hit down to the mid-wicket region, right after the middle of the bat. Away she goes for a maximum. 133 on the board. Really good hit, that one. It was right in the slot. Nicely dealt with that delivery. Not the type of line and length what the skipper must have asked with Gaurav. The first over was quite brilliant from Gaurav Suryavanshi. Just gave away 5 runs in that over. This was a little bit flatter, played nicely down the ground. Back-to-back boundaries, once a 6, down to the mid-wicket region. This time, just down to the long-on region for a boundary. 137 on the board. Looking good, Siddharth. Matre starts a little bit expensively this over. Gaurav. Flatter one this time. Good delivery this time. Just a single down to the long on region. 11 already of 3 deliveries in this over. 138 on the board. 4 overs to go after this. Enthralling encounter this between Sports Club Committee and Sporting Clubs Committee and Eknath Shinde Cricket Club, one team. Shashikant Kadam back on strike. The captain of the side. This time nicely played down the ground. Slashed it hard, but just down the ground for a single. 139. Something between 190 to 200 they must be eyeing in those last 4 overs. Good delivery to end. Just a single, I believe. They'll definitely go for that second. Oh, brilliant piece of fielding from the fielder at the mid-wicket region. Just land 20 to 25 yards and threw, just pick up and threw in one attempt. Just one last delivery to go. 140 on the board. 140 for 5. This time played nicely down the ground. One bounce over the ropes. Couple of runs. A boundary nevertheless to end. Over number 16th, 144 on the board. Of just 16 deliveries with the ball in his hand. Himanshu Patil. Left hand over the wicket. Prior to the spell, 3 overs, none for 31.
This time this is up in the air. There is an opportunity here. Just falls in no man's land between the three fielders. Just a single. 145 on the board. 4 deliveries to go in the 17th over. The onslaught is on. Just trying to up the ante. Siddharth Matre over here. Batting beautifully up till now. 27 of just 18 deliveries. Shashikant Kadam batting on 9 of just 6 deliveries. Just have come in. This time this is up in the air. Just away from the fielder. Inches away. Tantalizingly close it was. But brilliant backup by the fielder at the backward point region. Just a single. Couple of runs taken over there. Moves on to 11. Shashikant Kadam. 147 for 5. Couple of runs taken by the batsman. Really good attempt it was from the short third man fielder to go for that catch. Good delivery this. Just on a sort of good length area. Some extra pace on that delivery. An extra bounce. 147. Definitely would be eyeing somewhere between 180, 190. Just 20 deliveries left in this inning. And he was eyeing that delivery but hasn't connected that well. Oh, what an outstanding catch. That's a stunner. That's the best of the rest. This is season 14 and what a catch. Outstanding catch from Viraj Gamre. Out there at the long off region, ran in some 20 to 25 yards and just at the last moment, a diving effort. Outstanding. Ecstatic. All his players are. Really good catch, that one from Viraj Gamre. New batsman coming in, Saurav Amre. 147 for 6. 16.5 overs done. Lucky Beg 2 over there. Brilliant catch. Himanshu, 3.5 overs. 1 for 34. Definitely, Banti sir saying it's not a bowler wicket. It's a fielder wicket. Definitely. Outstanding catch. Catch. For the ages, I must say, season 14 will be known for that catch from Rohan Gamre. Outstanding it was. Last delivery of the 17th over. Saurav Amre on strike. Good delivery this, just coming in with the angle at the end of the 17th over. 147 on the board for the loss of 6 wickets. Good comeback over this. Just 3 runs he gave away and took an important wicket of Shashikant Kadam. Just 3 overs left. 18 deliveries to go in this inning. You're watching the second contest for the first day in the 14th season of Thane Premier League known as Upamukhyamantri Chashak.
The main anchor all this year's 14 seasons being one of our dignitary respected member Vikasji Repale sir under the guidance of Deputy Chief Minister respected Shri Eknath Shinde sir. What a platform this has been all those years for all the young cricketers and seasoned campaigners. Tomorrow is the day, auction day, I must say, for Mumbai T20 League. And what a stage this is, what a platform this is to show your skills, be in the hunt to be picked up tomorrow. This time played nicely down the ground, one bounce over the ropes. Brilliant start to over number 18th for the batting side. 150 up now for Eknath Shinde Cricket Club, one team. 151 for 6. Viraj Gamre, the fielder who took that catch, now with the ball in his hand. Been brilliant up till now. Second spell for him. Nicely bowled. Good comeback this. Played nicely, but away from the fielder once again. Back-to-back boundary. Showing his class, showing his skill. Siddharth Matre. First delivery, foolish delivery. Played down the ground. Second delivery, took it on the full. Played down. Flick of the wrist down to the mid-wicket region. Back-to-back boundaries. 155 for 6 now. Siddharth batting on 35 of just 20 deliveries. Full toss delivery. That was a no ball hit on the helmet. We'll have to check with the batsman. Just a concussion check will be done. Test will be done by a physiotherapist, I believe. Definitely she is running in. Hope everything is fine. Definitely looks quite confident, the batsman. Hit on the full. That was a dangerous delivery. Just slipped off the hands, I believe, of the bowler. Nobody will try and bowl such a deadly beamer. Definitely the warning will be given by the umpire to the bowler. That was the beamer. Definitely a free hit ball will be enforced. Coming up, Viraj Gamre. And played down the ground, down to the mid-wicket region. That's a maximum. Couple of boundaries. And then huge hit now. Down to the mid-wicket region. 100 and... .3 overs. Siddharth on the charge. Shot of length delivery. Flat batted it down the ground, down to the long off region. Just a single. Moves on to 42 of just 23 deliveries. Siddharth Matre. Already we have had 2 half centurion today on the first day itself in this season 14.
One of them being in this match itself, Sairaj Patil, 50 of 30 deliveries. On strike, Saurav Ambre. Just couple of deliveries left in this 18th over. Turning out to be an expensive over, 15 already of this 4 over deliveries in this over. Good delivery this, but nicely fielded by the fielder at the short fine leg region. Really good attempt this. Kept his body behind the ball. Just a single. Omkar Rahate at short fine leg region. The man in action. 164 for 6. Last delivery of the 18th over. Back on strike, Siddharth Matre. Batting on 42. Short of length delivery. Pulled nicely. This is going down to the boundary lines. Coming on to bowl from the commentary box and back into the spell, Shashank Jadhav. Just outside the off stump. Oh, would have been just a little bit dangerous in between the wickets. Slight mix-up between both the batsmen. 169 for 6. Both the batsmen were ball watching. Just at the last moment, swayed away from each other. 169. Siddharth Matre back on strike. Left arm. Round the wicket. Tossed off delivery. Played with an angle bat. Slogged it down to the mid-wicket region. And away she goes. Sairaj Patil, 50 of 30. Now Siddharth Matre, 50 of just 25. And the onslaught continues. One bounce over the ropes, down the ground. 177 on the board now. 54 of 26. $177. Next delivery. This was a little bit tossed up delivery, played nicely. Inside out shot down to the extra cover region. Couple of bounces over the ropes. Back to back 3 boundaries. 181 on the board. 58 of just 27 deliveries. Siddharth to go in the penultimate over. Just a little bit wider. White ball being signaled by the umpire. Quite far away from the off stump. 182 with that one extra run.
That's what they were eyeing for. Somewhere between 190, 200. Really brilliant batting this from Siddhartha Matre. This time a reverse shot. Attempted. No connection with the bat. Dot delivery. Last delivery of the penultimate over. 182 on the board. This time, swayed across, nicely played it down to the mid-wicket region. Slog hit. Just a single to end over number 19th. 183 for 6. Last 6 balls remained in this inning. Inning, this has been inning of grit, inning of patience, and the onslaught right at the end from Siddharth Matre. Those just joined us. This is the 14th season of Thane Premier League known as Upper Mukhyamantri Chashak. What a platform this has been. 183 on the board. This time trying to pull it on the onside. Played down to the long on region. Throw at the wrong end. Throw should have been at the striker end. Couple of runs there. Last over coming on to bowl Arvind Patel. Couple of runs in the first delivery of the last over. 185 on the board. Siddharth Matre back on strike. Batting on 61 of 30 deliveries. This one just on the pads, trying to play it down to the fine leg region. Good fielding though, just a dot delivery. Viraj Gamre in action once again. What a catch he took. What a catch he took to take the wicket of Shashikant Kadam. Outstanding catch it was at the long off region. This time nicely played once again on the onside. Just a single. 186 on the board. This is a good score. This will need some chasing, some batting to be done. 186. 3 deliveries to go. Saurav Ambe back on strike. Nicely bowled this time. That was a slower one. This is up in the air. Bowler getting underneath it. Nicely judged. Wicket goes down. 7th wicket down. 186 on the board. Last one coming in, Sanket Yashwante. Couple of deliveries left in this inning. 186 on the board. This one wanted to slog it on the onside. Good fielding this. Good wicket
wicket keeping from the wicket keeper. Just they knew that they can run that extra run. Just came close to the wickets. Dot delivery. Last delivery of this inning. 186 still. Keeping in check. Keeping that under 190. That's nicely played. That's a good hit down to the mid-wicket region. Good fielding though. They're going for the second. Throw is coming at the striker end. Quite away from the stumps. Couple of runs taken. So at the end of the 28th over, Eknath Shinde Cricket Club 2 team have scored 188 runs on the board. The target, once we resume the second inning, will be 189 runs. We'll be back in a short while with the chase on the cards. हेलो 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 20 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 टीम ने अब लक्ष्य दिया है, टारगेट को निश्चित किया है 179 189। क्या ये लक्ष्य को पार कर पाएगी स्पोर्टिंग क्लब क्रिकेट की टीम, क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने मैच की एक इनिंग को देखा है, दूसरी इनिंग को जरूर देखेंगे। आप कहीं मत जाए, हम यूं गए यूं आए। आप देखते रहिए थाना प्रीमियर लीग सीजन 14। Hello.
यूट्यूबच्या माध्यमातून जे दर्शक CricLive.inच्या माध्यमातून दर्शक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 189 189 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आता स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लबला आणि हे लक्ष आता कसं प्राप्त होईल की एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 टीम हे डिफेंड करेल हे आता पाहूया. सेकंड इनिंगमध्ये नाण्याची एक बाजू आपण पाहिली, नाण्याची दुसरी बाजू आता आपण पाहूया. 2 सलामीची जोडी मैदानात प्रवेश करते. आदित्य राय आणि विराज गामरे. विराज गामरे ज्यांनी तो झेल टिपला होता तो कॅच ऑफ द डे होता एवढं निश्चित आणि म्हणून त्याची ओळख क्रीडा रसिकांना झाली असेल. गोलंदाजी धुरा सांभाळतात गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं निपुण पांचाळ, वेगवान गोलंदाज, आघाडीचा गोलंदाज, स्ट्रायकर बॉलर ऑफ एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1. Countdown is begin now, guys. 189 is a target. एकनाथ शिंदे क्रिकेट 1 टीमचा कर्णधार शशिकांत कदम याच्या नेतृत्वात ही टीम खेळते. खेळ थोड्या वेळासाठी थांबलाय. सामना महत्वपूर्ण आहे. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी सुरू होणारी ही स्पर्धा ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंच्या कलेला, त्यांच्या प्रतिभेला, त्यांच्या टॅलेंटला वाव देणारी ही स्पर्धा. गेली 13 वर्ष सातत्याने केलेला हा प्रयत्न म्हणजेच आताचे उपमुख्यमंत्री चषक 2026 ज्याला क्रिकेट जगतामध्ये ठाणे प्रीमियर लीग म्हणून ओळखलं जातं. Okay, Nippon impact player. Nippon in, Ruged More out. Okay, here we go. The first ball. पहिला चेंडू, वेगवान चेंडू, गतिमान चेंडू, लाईन मध्ये आले चेंडूच्या हलक्या हाताने लेग साईडला चेंडूला मनगटाच्या लागला तो शरीराला. एक धाव लेग बाय स्वरूपात अतिरिक्त धावसंख्येने खातं उघडलंय. धावसंख्येचं 189 धावांचं लक्ष आहे.
म्हणजे आपल्याला नक्कीच कमीत कमी 9.5 धावांचा रन रेट हा ठेवावाच लागेल प्रत्येक षटकामध्ये. 2020 फॉर्मॅटमध्ये मोठी धावसंख्या चेस होताना आपण पाहिली आहे. दरम्यान गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी बॅकफुटला जाऊन जागा बनवली, गलीच्या दिशेने चेंडूला खेळून काढलाय आणि फार वेगवान चोरटी धाव पूर्ण केली. थ्रो थोडा ऑकवर्ड फलंदाजाला लागतोय, पण ठीक आहे. 2 धावा. प्रशांत आंबेकर आणि समीर दिरवाणी हे 2 मान्यवर पंच सामन्याची देखरेख करताना. हो, गुड डिलिव्हरी, बाहेरचा किनारा आणि इथे किनाराला डगआउटला पहिला पोहोचतोय फलंदाज. फर्स्ट विकेट डाऊन. गिला 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 दिल गिला गिला दिला दिला मिला कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला. जागेवरून याचं बिलकुल चेंडूच्या मागे न येता थोडा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न आणि बाहेरची कळ लागते. यष्टीरक्षक आता चेंडू सुखरूप काही चूक करत नाही. यष्टीरक्षक पहिला धक्का, पहिला हादरा नक्कीच लागतोय संघाला. स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब. निपुण पांचाळा यश मिळतंय. वेग आहे या गोलंदाजाकडे. टप्पा दिशा योग्य ठेवलाय. दरम्यान पुढील चेंडू. यावेळी पुन्हा एकदा कव्हर क्षेत्रात चेंडू खेळून काढला. एक धाव नक्कीच पूर्ण केली जाते. यष्टीरक्षकाची चपळाई आपण पाहू शकता. निपुण पांचाळ कॉमेंट्री बॉक्स इनकडनं गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय. यावेळी बरोबर चेंडूला फक्त दिशा दिली. चेंडूच्या मागे आले, दिशा दिली. आपण वायडिश दरम्यानच्या दिशेला पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे, चांगला थ्रो, परंतु एक धाव रोखू शकत नाहीये. 4 धावा 1 गडी बाद. 5 चेंडू 4 धावा 1 गडी बाद. धावफलक दर्शवतोय. आज आमचं कौतुक केलं पाहिजे की प्रत्येक सामन्याला स्पर्धेमध्ये फिजिओ किती गरजेचे असतात. आज डॉक्टर ख्याती सहानी यांची भूमिका फार महत्त्वाची, ज्या आपल्या ऑफिशियल फिजिओ आहेत. दुपारच्या या गरम वातावरणामध्ये खेळाडूंच्या आरोग्याची काळजी फार महत्त्वाची आहे. दरम्यान हा चेंडू. यावेळी बॅकफुटला पंच केलाय. मिडऑफच्या क्षेत्रात वायडिश मिडऑफला एक धाव पूर्ण केली जाते. षटकी याबरोबर पूर्ण होईल. एक यशस्वी षटक सफल षटकाची सांगता होते. धावसंख्या 5 1 गडी बाद. धावफलक दर्शवतोय 189 धावांचं लक्ष आहे. बघूया फार एंडकडनं आता कोण गोलंदाजाला आक्रमणाला आमंत्रण दिलं जाईल, कोणाकडे ही धुरा दिली जाईल. कमान ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम माननीय नगरसेवक आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अपेक्स काउन्सिलचे सभासद श्री विकास रेपाळे यांच्या वतीनं
या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन प्रमुख मार्गदर्शक महाराष्ट्र राज्याचे लाडके लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा गेली 13 वर्ष सातत्याने हे संजीवनी देण्याचं काम करते. खरंच आपल्याकडे अनेक हिरे असतात जे आपल्याला दिसत नाहीत, त्याला पैलू पाडण्याचं काम खरी ही स्पर्धा करते. त्यांच्या कौशल्याला वाव देण्याचं काम करते. विचार चांगले असले आणि काम चांगलं असलं तर यश मिळतंच मिळतं. दरम्यान गोलंदाज पहिला चेंडू लेग स्टिक मिस करतोय का, एक धाव का अडवलाय. टायमिंग इम्पॅक्ट लेग बाय स्वरूपात ही धाव नक्कीच 3 धाव वाचवल्या, कारण टप्पा ठीकही नव्हता आणि लाईनही ठीक नव्हती. लेग स्टंपच्या बाहेरूनच चेंडू निघत होता. पॅडला हलकासा स्पर्श केला. खरा असा चेंडू आयसाईड होत नाही. सौरभ आमरे चप्पल यष्टीरक्षक. सौरभ यावेळी हलक्या हाताने खेळून काढले. हा नाना डायरेक्ट हिट. हो हो, डायरेक्ट लागला असता नेम तर मग फलंदाजांचा झालाच होता गेम. पण इथे चेंडूंना यष्टीला काही चेंडू लागत नाहीये, पण मिसअंडरस्टँडिंग पाहायला मिळालं. दोन्ही फलंदाजांमध्ये थोडी सामंजस्याची कमी पाहायला नक्कीच मिळाली. आणि चांगला अडवला होता आणि वेगात थ्रो केला होता. एकच यष्टी दिसत असेल पॉईंटच्या कॅडूला. नशीब बलवत्तर. दरम्यान पुढील चेंडू हा उसळी घेणार चेंडू. पोल गॉड, काय प्रयत्न केला. टाळ्या झाला पाहिजे त्या प्रयत्नासाठी. वा, काय अप्रतिम प्रयास. वा, प्रयत्नांना 100 पैकी 100 मार्क आहेत. कारण पोल करताना हा चेंडू बॅटच्या टॉपेजला लागून हा मिड ऑफच्या कव्हरच्या शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने उडाला होता. विवेक शेलार गती के महारथी. काय पेस आहे. आणि हा इनसाइड एज चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर, सीमारेखा पार, आणि हा चौकार. हा पुन्हा एकदा वेग जो आहे, पेस, काय वेग आहे या गोलंदाजाकडे. भन्नाट, ज्यांनी या वेगाने आपलं नाव आज सर्वांमुखी केले, प्रेक्षकांना खेचून आणले या गोलंदाजांनी मैदानावर. विवेक शेलार. ओ, चेंडू टप्पा पडला, कळलाच नाही. बॉलिंग एंडला धावचीत. ओ, या इथे सुद्धा जर डायरेक्ट हिट झाली असती तर फलंदाज यांना पोचूनही दिलं नव्हतं. 2 संधी होत्या रनआउटच्या, धावचीतच्या, त्या इथे मिस झाल्या. पण टप्पा पडल्यावर ज्याप्रमाणे चेंडूनी वेग जो होता तो आई साइडच होत नाही. वेग, भन्नाट वेग, भन्नाट गती के महारथी असंच म्हणावं लागेल ही भिवंडी एक्सप्रेस. ओ, हवेत बॅट, चेंडू कुठे, बॉल कुठे. कमालीचा वेग आहे, पेस आहे. या वेगावर स्वार झालाय हा गोलंदाज विवेक शेलार. आणि 2 षटकानंतर धावसंख्या 11 धावा, 1 गडी बाद, 11 for 1. नेल्सन ज्याला म्हटलं जातं. पण काय वेगवान षटक हाताळलंय. जर आपल्या हातात नवीन चेंडू दिला आणि हा चेंडू या वेगात टाकायचा असेल तर आपल्याला कुठलीही सारवासारव करायची गरज नाही, कारण त्याला लागतो प्रमुख सराव. काय पेस आहे, वेग आहे. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 द्वारा.
पुन्हा एकदा कॉमेडी बॉक्स कडनं यावेळी टॉप एज लागते, किनारा कड यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जातोय. फाईले क्षेत्रात चौकारासाठी पुन्हा या स्ट्रोकमध्ये आत्मविश्वास बिलकुल नव्हता. पूल करताना टायमिंगचा अभाव जाणवला. निपुण खरंच गोलंदाजीला पावलं मोजून मापून काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा, दिशा, वेग, वेगात बदल, टप्प्यामध्ये बदल करताना आढळतोय. हा विविधता आणताना आढळतोय हा गोलंदाज निपुण. वन्स अगेन हा पटलेला उसरी घेणारा चेंडू ऑफ ट्रॅकर होता, पण वेग बघा किती जबरदस्त आहे. पुन्हा एकदा फलंदाज पुल करताना प्ले अँड मिस, स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतंय. जबरदस्त गोलंदाजी. दरम्यान निपुण आपल्या मार्गावर कॉमेडी बॉक्सकडनं यावेळी स्लॅश केलं हवेमध्ये. डीप बॅकवर्ड पॉईंट म्हणून क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय. गुड थ्रो, गुड थ्रो, पण 2 धावाच फक्त. आता 9 धावा आपल्याला षटकामागे करायचे आहेत. 9.5 धावा पॉवर प्लेचं तिसरं षटक मार्ग असते. अशा वेळी आपण मोठे पडके खेळणे अनिवार्य आहे, पण दोन्ही बाजूनी तेज आक्रमण. एका बाजून निपुण तर दुसऱ्या फार एंडकडनं विवेक. हे दोन्ही आग ओकणारे गोलंदाज गोलंदाजी करताना आपण पाहतात. हवे त्यावेळी लॉंग ऑन क्षेत्र क्रॉस होईल का? 1 बाउन्स या डायरेक्ट लागल्या. बघूया हा षटकार असेल. करेक्ट, हा षटकार डायरेक्ट रोपवर बॉल पडतोय, त्यामुळे षटकार घोषित केला पंचांनी. क्रॉस बाटेड ऑन दी अप ओव्हर द लॉंग ऑन फॉर द बिग वन सिक्सर. असे फटके खेळावेच लागतील. पॉवर प्लेचा उपयोग करावा लागेल. धावसंख्या धावलकावर 23, 23 for 1. द थर्ड ओव्हर ऑफ दिस इनिंग इन प्रोग्रेस. फलंदाज भरकस कोशिश करतायत, प्रयत्न करतायत. यावेळी हलक्या हाताने ढकललाय चेंडूला. परफेक्ट क्रिकेट. षटकारानंतर संयम पाहायला मिळतोय. 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 24, 1 गडी बाद. या एका धावाबरोबर धावफलक दर्शवतोय. दरम्यान यावेळी प्ले अँड मिस पाहायला मिळते. टोटल बीट होतं. बॅटर उजवटीच्या बाहेर. निर्धाव चेंडूने होते षटकाची सांगता. 3 षटकानंतर धावसंख्या 24, 1 गडी बाद 24 अशी दर्शवते. 189 धावांचा पाठलाग सुरू आहे. आपण पाहता एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 विरुद्ध स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब या संघांमधील हा रणसंग्राम. उपमुख्यमंत्री चषक 2026, ठाणे प्रीमियर लीग, TPL 2026 एडिशन 14.
विवेक शेलार, ज्यांनी आपल्या वेगाने आपली ओळख निर्माण केली. विवेक शेलार म्हणजे पेस, वेग, आग. लेग साईडला मनगटाच्या जवळ वळवलंय, वेगाचा वापर केला, एक धाव मिळेल कारण क्षेत्ररक्षक तिथे पेट्रोलिंग करतोय, गस्त घालतोय, दक्ष आहे. एकच धाव. धावसंख्या 25. यावेळी लेग साईडला पायावर चेंडू आदळतोय, लेग बाय मिळते का बघूया. पंचांचा इशारा काय? नो बॉल पंचांनी घोषित केलाय आणि लेग बाय सुद्धा घोषित केले. याचा अर्थ अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये एक धाव गणली जाईल लेग बाय स्वरूपात. आणि फॉलो थ्रू नो, एव्हरी नो देअर इज अ फ्री हिट. आता उघडे डोळे पहा नीट, यापुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. ब्लँक चेक मिळतो फलंदाजाला. धावांचा आकडा भरायचा आहे. हॅलो, यावेळी पुल करताना ठीक वर बॉल येत नाहीये, पण खेळाडूच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. मिड विकेटचा खेळाडू सर्कल मध्ये होता, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. वेग चांगला आहे, पण टप्पा, दिशा, नियंत्रण, अनुशासन, ॲक्युरेसी हे महत्त्वपूर्ण घटक गोलंदाजांमध्ये असावेत. ते 3 स्टंप, त्यामध्ये चेंडू फिनिश करता आला पाहिजे. बरोबर. विवेक पुन्हा एकदा. हो, यावेळी टॉपेज आणि आरामात सोप्पा झेल. यावेळी विवेक शेलारला यश मिळतंय. मिडॉनला आरामाचा झेल टिपला गेलाय. दुसरा धक्का संघाला, दुसरा गडी माघारी परततोय. स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लबला लागलेला दुसरा धक्का. हॅलो, झेल टिपलाय विद्याधर कामत. फुल स्टारडस्ट टीम ज्याला म्हटली जाते, तशी एकनाथ शिंदे क्रिकेटला वनची टीम आहे. जबरदस्त अनुभवी खेळाडूंचा भरणा आहे. अखिल, रोहन, विद्या, शशी दिग्गज खेळाडू या संघांमध्ये. दुसरा धक्का लागतोय, धावफलक दर्शवतोय 29, 2 गडी बाद. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. दोन्ही बाजूंनी तेज आक्रमण आपण पाहतोय. वेल प्लेड. वेग आहे, टप्पा बरोबर मधल्या यष्टीवर पाहायला मिळाला. लेंथ आखूड टप्पा थोडासा स्टंपला कव्हर, चेंडूला कव्हर केलं, यष्टांना कव्हर केलं. बॅटच्या मधोमध बॉल घेतला, रक्षणात्मक पद्धतीने खेळून काढलाय शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने. उद्या MPL T20चा ऑप्शन आहे आणि ही स्पर्धा अनेक खेळाडूंना तिथे
पाठवण्याचं काम दरवर्षी करते. यावेळी बघा फलंदाजांनी डिफेन्सिव्ह अप्रोच हलक्या हाताने खेळून काढला. निर्धाव चेंडू येतोय. फार महत्त्वपूर्ण सामने आज सकाळच्या सत्रात एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 2 या संघाने विजय मिळवला. आता दुसऱ्या सामन्यामध्ये एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 हा संघ आता तरी वरचढ दिसतोय. दोन्ही बाजूनी खास करून तेज आक्रमण, एका बाजूने निपुण दुसऱ्या बाजूने विवेक, असं या संघाकडे असलेला तेज जो ताफा आहे गोलंदाजीचा तो वापरला गेलाय. रोहन राजे अजून एक जबरदस्त गोलंदाज. रोहन राजे MPL ला एवढी रिटेन झालेत. रोहन राजे फार जबरदस्त प्रतिभाशाली हा खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू या संघाचा 30 षटक घेऊन येतोय. यावेळी हवेमध्ये चेंडू आहे पण खेळाडूच्या फार दूर येतोय. 1 बाउन्स हा नाही, हा ओव्हर द रोप आणि हा षटकार येतोय. टायमिंग फक्त जुळलं, पॉवर जनरेट केली, त्यामुळे हा फटका सीमारेखा पार आरपार षटकार. आपल्या क्रिकेटमध्ये टायमिंगला जेवढं महत्त्व आहे तेवढं कशालाच नाही. संपर्क जबरदस्त स्ट्रोक. स्वागत केले रोहनचं. पियुषने संयम बाळगावा लागेल. खराब चेंडूची वाट बघावं लागेल, लूज डिलिव्हरीची वाट बघावं लागेल आणि वाट लावावी लागेल. दरम्यान रोहन यावेळी नाईस लुकिंग फोर्सिंग ड्राईव्ह. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण कव्हर केलंय. क्षेत्र अडवलाय चेंडू. 1 धाव मिळेल. स्ट्राईक रोटेट होतोय. धाव फलक मध्ये पण बदल होतोय. छत्तीस धावा, 2 गडी बाद. हो, हा चांगला चेंडू इनटू द बॉडी अटॅक. बरोबर आहे. टप्पा पडल्यावर चेंडू कटी झाला. फलंदाज यष्टा कव्हर करून खेळत होते. थोडा उसळी घेणारा चेंडू. या स्पर्धेची खासियत म्हणजे आयोजन नियोजनामध्ये अव्वल दर्जाची स्पर्धा. खेळाडूंच्या प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतली. 1 मे म्हणजे उष्णता जास्त असते, हीट जास्त असते, त्यासाठी खेळाडूची घेतलेली काळजी, त्यांना पुरवलेली प्रत्येक व्यवस्था पाण्यापासून आरोग्य सेवेपर्यंत. ओ हा हाफ ट्रॅकर बाहेरचा चेंडूला छेडण्याचा प्रयत्न जोरदार अपील करण्यात आलाय. यष्टीरक्षक सुद्धा आणि गोलंदाज सुद्धा आत्मविश्वासाने अपील करतात. पण पंचांनी हे अपील फेटाळले. यष्टीरक्षक सौरव आमरे सुद्धा आणि 1 फॉर द ओव्हर पंचांनी घोषित केला. उसळी घेणारा चेंडू होता.
त्यानंतर त्याने तो पवित्रा घेतला. क्रॉस बटेड ऑन दी अप, हाय अँड हँडसम, वन बाउन्स चौकार. दरम्यान यावेळी कट केलं. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला प्रोटेक्शन आहे. एकच धाव मिळेल. षटके याबरोबर पूर्ण होईल. 5 षटकांच्या हॅलो 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक दर्शवतोय 46 धावा. 41 41-42. आपण बघूया आता यापुढे काय घडेल बिघडेल. ऐकूया अजून एक सुंदर आवाज. आपले इंग्लिश समालोचक आनंद श्रेष्ठ. ओट आनंद. Thank you, Bunty, sir. Starting off a new over, white ball being signaled by the umpire. Once again, great piece of glove work from the wicket keeper, Saurav. He's been in action from ball 1. Vivek Shelar, the man in charge right now. You can see on screens Vivek Shelar, the man from Bhiwandi. He's on fire. Such a pacey stuff from this bowler. Pacey stuff wrapped on the pads, but just away from the stumps, quite above the knee roll. A leg bye being signaled by the umpire. Piyush Karkur batting on 13 of just 12 deliveries. Omkar Rahate now on strike, 5 of 7 deliveries. 145 required of 89 deliveries. One success he had Vivek Shelar. 5 deliveries left in this over. Last over of the power play. Oh, that was a swinging delivery. Pacey stuff we can see on the ground. Wide delivery once again. Second wide of this over. .45 for 2. Short of length delivery. Quite a lot of bounce on that delivery. Just defended it solidly by Omkar. .45 for 2. Hello. 45 for 2. 5.2 overs. Short of length delivery. Good extra pace. Nicely played by the batsman as well. Just played with an angled bat. Down to the third man region. Just a single. 46 on the board. 143 required. The asking rate. Inching towards the 10 runs mark. 9.86 right now. 143 required of 87 deliveries. And this is up in the air. It is going away from the mid-off fielder, just inches away from him. Trying to close in that fielder. It was a good attempt.
Slight breeze blowing across the ground, taking it further and further away from the fielder. With those couple of runs, 48 on the board. Really good stuff from Vivek Shela. 2.4 overs, 15 for 1 wicket. That was a change in pace, definitely. Tried that leg cutter. Good delivery, that one. 49 for 2. Last delivery of the power play over. After that, we can see more fielders outside the 30-yard circle. Hasn't given away anything, those bowlers from Eknath Shinde Cricket Club. One team. 140 runs still to make of 85. Still so much fight left in this contest. Nice partnership developing this between both the batsmen. This time nicely bowled, angled in a little bit. Wanted to flick down to the vacant mid region. Dot delivery to end over number 6. 49 on the board for the loss of 2 wickets. Himself, Shashikant Kadam. In the attack, nicely played on the offside, just a single. Moves on to 17, Piyush, of just 15 deliveries. 50 up for Sporting Clubs Committee. 50 for 2 after 6.1 over. Omkar back on strike. Slower one in the air. Did really good, those batsmen. Just the length pretty quickly. Just a gentle push on the offside. Away they ran for a quick single. Good communication between both the batsmen. This time, couple of steps towards the bowler. Driven nicely down to the extra cover region. Just a single. Doing away with singles right now, those two batters. Just trying to take this match deep. 52 for 2. This time, played it from where he was. Down to the long on region. Good bowling this from Shashikant Kadam. Mixing it up. Quite a lot of variations. Wrong one as well. 53 for 2. This time a flatter one. This time nicely pulled it down the ground. 5 singles until now in this over. 54 for 2. Just flick of the wrist down to the long on region at the end of the 7th over. 55 for 2. Good over this. Just 6 runs of this over.
Good start from Shashikant Kadam. 55 for 2. The asking rate just inching upwards, ball by ball. 189 is the target. At the end of the 7th over, 55 on the board. Will require more 134 runs to win of 78 deliveries. 10.31 runs per over. The asking rate. Coming on to bowl from the opposition end, Siddharth Matre. Siddharth played really well. 61 of just 30 deliveries. The third half centurion in this first day of the 14th season of Thane Premier League, famously known as Upamukhyamantri Chashak. Starts with the flatter one, nicely driven on the up, down to the extra cover region. A slight fumble from the fielder there and allows that ball to roll over for a boundary. Sloppy effort from the fielder over there. 59 on the board. Siddharth not at all happy with that effort. This time just coming in with the angle. Nicely played. Down the ground. Good fielding this from the long on fielder. Just attacked that delivery and kept it for a single. 60 on the board. 129 required of 76. Still doable. We have seen in the T20 circuit that those type of chasers has been chased down. Flatter trajectory bowled that last delivery. Just played with an angle bat. Opened the face of the bat. Played down to the backward point region for a single. 61 for 2. 7.3 overs done. Siddharth Matre. Good delivery. Nicely played. Down to the deep extra cover region. A boundary there. Really good timing. Didn't look like that it will go down to the boundary, but that was in between the cover fielder and the long off fielder. Really good hit from Omkar Rahate. Looking confident right now in this over. 18 of 16 he's batting at. 65 for 2. Flatter one this time once again. The swivel across. Played down to the onside. Just a single. 66 on the board. 123 runs required. 73 deliveries to go in this contest. Open the face of the bat. Good piece of fielding from the backward point fielder. Ends the over with a dot. At the end of the 8th over. 66 for 2. Just as we see both the officials for the day, Samir Thirwani sir and Prashant Ambedkar sir, our official MCS scorer, Avnish Prajapati, and our physiotherapist, Dr. Khyati Sahani. At the end of the 8th over, 66 for 2. Shashikant Kadam to continue. Just on the pads, helped it along nicely down to the short fine leg region. Quick single. 67 for 2. Piyush Karkur will be on strike. 20 of 19 deliveries. Just taking it deep, those two batsmen. Nicely driven this. Just on the left of mid-off fielder. 68 for 2.
This one just a little bit slower, I believe, and coming in with the angle. Just finishing up his overs pretty quickly. Shashikant Kadam not taking any time between deliveries. This time, a couple of steps down the ground, down the pitch. Just a single, but saw the batsman till the last moment, shortened up his length pretty quickly. Shashikant Kadam, a seasoned campaigner. Really looking good with confident with the ball in his hand. This time, just a slower in the air. Wanted to high kick the batsman. Couldn't get out of the sweet part of the bat. Just a single once again. Just 4 runs up till now in this over. 70 on the board. 8.5 was done. This time inside edge and then ricocheted onto the pads. Just a single at the end of the 9th over. 71 for 2. Coming on to bowl the 10th over of this inning from the opposition end. Siddharth Matre to continue. Omkar Rahate on strike. Couple of steps down the pitch. Just a single. Both the batsmen batting on 22 of 21 deliveries. Just a single on that previous delivery. 23 of 22. Omkar Rahate. 117 required of 65 deliveries. This time tried to play on the onside. There is a slight appeal. Good piece of wicket keeping once again from Saurav. 72 for 2. Platter one once again on right on the stumps. Good fielding, good effort. No backup but a wide throw from Shashikant Kadam allows them to complete that single quite easily. Once again hits the stumps on the full at the striker's end and couple of runs taken. 2 runs gifted to the batting side. 75 on the board. It's 74. I'm sorry. It's 74 on the board. 3 deliveries to go. Piyush batting on 24. Omkar batting on 23. Trying that reverse hit and undone himself. Was batting well. Tried that reverse hit. Wicket goes down. 3rd wicket down for Sporting Clubs Committee. That's what Bunty sir said.
New batsman coming in, Shashank Mistry. Played nicely. Very good cut shot down to the deep backward point region to open his account. Score moves on to 75 for 3. Still 61 deliveries to go in this contest. 114 required. On strike, Omkar. Tossed off delivery a little bit. Nicely. Gentle tap down to the offside. A quick single at the end of the 10th over. 76 for 3. 3 wickets down, but haven't thrown in the towel. This is the contest to watch out for. This is the first day of the 14th season of Thane Premier League, famously known as Upa Mukhyamantri Chashak. And we had a grand opening. The Deputy Chief Minister, respected Eknath Shinde sir, was here for the opening, and along with them all the dignitaries of Mumbai Cricket Association. Definitely this tournament is also associated with the Mumbai Cricket Association. Thane Premier League, 14th season. Starting up with the third over of his spell, Shashikant Kadam, the skipper himself. Good delivery once again, just a single. 77 on the board. All those 14 years, definitely the main anchor of this ship has been respected Mr. Vikas Jirepale sir, and under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Eknath Shinde sir. This has been a grand event, and tomorrow, the auction day for T20 League, Mumbai T20 League. And what a platform this has been to set the tone. This time, gave a lot of air to that delivery, quite slower in the air. Just a single. Mixing up nicely his deliveries, Shashikant Kadam. 78 for 3. 10.2 overs. 9 overs left after this. Those players playing in this league had the most opportunity to play the Mumbai T20 League last year. Such has been the platform. This time nicely played. Down the ground, there is a protection out there in the long off region. Just a single. Been really good with the ball in his hand, Shashikant Kadam, today in this contest. 2.3 overs, none for 14. Shashank Mistry once again back on strike. Goes down the track, Fox, and the wicket goes down. 4th wicket down. Brilliant glove work from Saurav as well behind the stumps. Shitesh Kumar, the impact player, now in
Couple of wickets in that previous over from Shashikant Kadam. At the end of the 11th over, 79 for 5. Coming on to bowl from the opposition end. Siddharth to continue. '81 for 5. Nicely played. Just a single. 82 for 5 now. Couple of deliveries left in the 12th over. Couple of deliveries left. Siddharth Matre. Good over this. Just given away 3 runs in this over. 2.4 overs, 1 for 19. Siddharth Matre. Bowling left-handed to right-handers and bowling with the right hand to left-handers. Goes down the track, couldn't get the sweet part of the bat. Good fielding this, throw at the non-striker and there is a slight appeal. Not given by the umpire. At the end of the 12th over, 84 on the board for the loss of 5 wickets. Still quite away from a fight. 105 required of 48 deliveries, 13.12, still doable. But we'll have to try. Those batters will have to go big. Won't be easy. Shashikant Kadam. Couple of success he had in the previous over. Bowling brilliantly. Just getting the fine leg a little bit finer. 106 of 48 deliveries. Oh, someone behind the umpire. I'll request to please settle down. This time on the flatter, on the pads. Played it nicely down to the long on region. Good fielding, just a good pickup and a throw, 1 bounce straight to the wicket keeper. 85 for 5. 104 required of 47. Gaurav Suryavanshi on strike. Really good tossed up delivery, quite slower in there. Just outfoxed the batsman, went straight to the wicket keeper. Manoj Yadav will be coming, I believe, after this. It's really good attempt from Manoj Yadav while he was fielding at the backward point region.
Slower one in the air. Nicely played. Down to the mid-wicket region. Just a single. 86 on the board. Couple of deliveries left in his spell. Shashikant Kadam. 2 for 16. What an outing this has been. 103 required of 44 deliveries. Omkar Rahate on strike. Flatter one this one. Flat batter straight down the ground. Just a single. Just taking it deep. Those two batters now. This contest. Still 5 wickets in the dugout. Flatter one just angling on the pads. Nicely played it. Down to the short mid-wicket region. Quick single at the end of the 13th over. 88 for 5. Just a slight fumbling allows that ball to trickle away for a boundary. Played nicely up above and straight in the hands of the long off fielder. 6th wicket down. You can get hurt, you can be in pain, but the grit shown by the batsman, that's what make you a player. Manoj Yadav was badly hurt while fielding, but now has come in for the side
when they are in trouble. Nicely driven down the ground. Confident start from him. Just a single. Down to the long off region. 94 for 6. Just need to take it a little bit more deep now. Those two batters. 95 required of 38. Tried to play the paddle sweep. Couldn't get out of the middle of the bat. Gets the lower half part of the bat. Trickles it down to the fine leg region for a quick single. 95 for 6, 13.5 overs. Last delivery of the 14th over. Last delivery of Siddharth Matre's spell. That was a quicker one. Ends his spell with a dot delivery at the end of the 14th over. 95 for 6. Just 6 overs left. Change in the commentary box, and we'll quickly move on to Bunty Desai, sir, the voice of Thane, just as we see the change of bowling attack as well. Thank you, Eknath. हेलो, रन बनते ही नजर नहीं आ रहे। इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन लेने की कोशिश में कामयाबी तो मिली। यहाँ पर सिंगल के साथ छोर भी बदला, स्कोर हल्के से 1 करोड़ बदलता हुआ। 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट गिर चुके हैं। अच्छा शिकंजा मैं कह रहा हूं कि ये कसा हुआ है, गेंदबाज होने अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। अंतराल के साथ विकेट भी चटकाई, गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना के रखा गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर। विवेक शेलार जैसे तेज गति के महारथी इनके पास मौजूद है। जब तेज गति की गेंदबाजी की कहानी को याद करती, इनको भी जरूर याद किया जाएगा। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन जल्दी बल्ला नीचे लाया, स्ट्रोक को अंजाम दिया। शशिकांत कदम का एक अच्छा स्पेल नजर आया, काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बार देखिए वक्त निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ओवर नंबर 15 यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 97 रन। अब कुल 5 ओवर का खेल बचा है, 30 गेंदों का खेल शेष है और रन चाहिए इस 30 गेंदों में 92 रन। और रन गति की अगर हम बात करें, अब काफी लंबा अब सफर गुजरना है। आज स्कोर दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड पर 97, 6 विकेट पर विद्या कामत को बुलाया गया है और एक काफी अच्छे
दर्जेदार ये स्पिन आक्रमण के गेंदबाज विद्या कामत। इस बार पैडल स्वीप, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद और थ्रो अगर तेज गति के साथ होता, लेकिन बल्लेबाजों ने अपने क्रीज में पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लिया। काफी तेज तारा रनिंग बिटवीन द विकेट नजर भी आया। 98 रन 98 सेकंड के साथ स्कोर में 1 रन का बढ़ोतरी होती हुई, इजाफा होता हुआ। एक स्लिप लगाई गई है विद्या के लिए। यहां पर स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की रेंज दिशा में चल कदमी करते हुए 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। अब मालूम है कि जीत काफी दूर है, कोसों दूर नजर आती हुई, तो ये ओवर खेल के निकल जा रहे हैं। इस बार पोल किया है डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी एक्शन में। स्कोर 100 रन, 100 कंप्लीट, 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 79 रन, 89 रिक्वायर्ड। लेग स्टंप के बाहर पहले गेंद के पीछे गए, गेंद हल्का सा मुड़ी में, वहां पर टर्न भी हुई। 1 रन जरूर मिलेगा। 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 1 की टीम अब आस्ते आस्ते आपकी जीत की ओर अग्रसर होती हुई दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीम है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। इस बार बैकफुट पर गए, 1 रन कवर क्षेत्र में ढकलकर आसानी के साथ पूरा किया। 102 रन विद्याधर कामत। फार एंड से मोर्चे पर कमान संभालते हुए इस बार डाउन द ग्राउंड खेल दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। ओवर नंबर 16 यहां पर समाप्त होता 103 रन, माफ कीजिए, 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल शेष है, मानो वक्त ही बाकी बचा है इस मैच। यावेळी कव्हरच्या क्षेत्रामधून चेंडूला धाडले, स्वीपर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये 1 धाव निश्चित मिळेल, पण एके धावणी काहीच होणार नाही, कारण लक्ष कोसो दूर आहे आणि ओव्हर थ्रोचे 1 धाव बॅकअप नव्हतं. अशा एकेरी दुहेरी धावा गेले तरी परिणाम हा 3री धाव सुद्धा पुरी केली. दोन्ही फलंदाज नक्कीच काहीतरी अंतर कमी करण्याच्या प्रयत्नात, त्याशिवाय गत्यंतरच नाहीये. यावेळी कॉमेडी बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाज सागर मिश्रा, अजून एक दर्जेदार स्पिन आक्रमण. यावेळी फुल केलाय, टायमिंग भरपूर आहे, गॅप मध्ये चेंडू ठेवलाय. दरम्यान सागर पुन्हा एकदा यावेळी पॅडल खेळण्याचा प्रयत्न, कौतुक केलं पाहिजे
हा जो फलंदाज आहे मनोज यादव हा क्षेत्ररक्षण करताना दुखापतग्रस्त झाला होता, तरी आपल्या संघासाठी नेटाने आता किल्ला लढवतोय. स्वतः कर्णधार आहे, कॅप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट म्हटलं पाहिजे. काय समर्पण असतं क्रिकेटमध्ये. दरम्यान सागर मिश्रा अराउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म. एवढी पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वीला पहिल्या अटेम्प्टमध्ये कट करताना, आणि नाहीतर यष्टीची 100% ही शक्यता होती. फलंदाज पुढे आले होते, मोठे फटके खेळताना टोटल बीट झाले होते. कौतुक केलं पाहिजे, सागरचा टप्पा बदलला, वेग वाढवला होता, फलंदाजाला पुढे खेचलं होतं. फास्टर डिलिव्हरी. यावेळी लेग साईडला दिशा नक्कीच खेळून काढलाय चेंडूला मनगडाच्या जोरावर. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 2 धावा निश्चित पुऱ्या केल्या जातील. हळूहळू एकेर धावेने धावफलक हलका हलका हलतोय. 113 धावा, 6 गडी बाद. 17वा षटक मार्गस्थ आहे. 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. गौरव सूर्यवंशी स्ट्राईक एंडला. स्ट्रोक चांगला होता, पण स्ट्रेट टूवर द फिल्डर. गुड शॉट फॉर नथिंग. 17 षटकांचा खेळ पूर्ण. धावसंख्या 113, 6 गडी बाद. बघूया काय घडेल 3 षटकात. आता पारडं जो यावेळी हवेमध्ये उडवलं. क्षेत्ररक्षक वाढ बघतोय, काही मिस्टेक नाहीये. कॅच कंप्लीट. जास्त मॅच मध्ये वेळ शिल्लक उरली. बघूया काय घडेल. ओटू आनंद. Thank you so much, sir. New batsman coming in. Once again, flatter on the pads. Played down for a single on the onside. Opens his account. Just a mere formality, I believe. Still remains in this match. 75 required of 16 deliveries. Gaurav Suryavanshi back on strike. New batsman coming in, Shashank Jadhav with the ball in his hand. Vidya Kamath. Good piece of fielding, that one from the fielder at the cover region. 114 on the board for the loss of 7 wicket. 3 deliveries to go in the 18th over. Goes down to track, played an inside out shot. That's what more and more required in this contest now. Good effort from the fielder at the deep backward point region, but couldn't stop that for rolling over across for a boundary. 118 on the board. $118 for the loss of 7 wickets. Once again, couple of steps down the track. Played down to the long on region. Just a single this time. 119.
70 of just 13 deliveries. Just a mere formality left in this encounter. Nicely bowled, just lower in the air at the end of the 18th over, 119 on the board for the loss of 7 wickets. What a first day, enthralling first day we had in the 14th season of Thane Premier League, famously known as Mantri Chashak. This time played down the ground, up above the bowler's head. Good fielding this from the long off fielder, just a single. The main anchor of this ship, all those 14 years being respected, Mr. Vikasji Repale under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Eknath Shinde sir. What a platform this has been. It's the first day of the 14th season. Both the officials, Samir Dhirwani sir and Prashant Ambedkar sir, had a great day. A scorer, Avnish Prajapati, thank you so much for your effort for the day. This time slower in the air, slogged it nicely down to the deep mid-wicket region. Couple of runs there. Score moves on to 122 for the loss of 7 wickets. And our physiotherapist, Dr. Khyati Sani, did a fantastic job today. She has been running through here and there all through the day. 123 with that single. 123 for 7, 18.4 overs. The first match, Eknath Shinde Cricket Club 2 winning by quite a margin against Daivadya Cricket Club. And now Eknath Shinde Cricket Club 1 team holding the top hand right now against Sporting Clubs Committee. 124 for 7, just 7 deliveries left in this contest. Nicely played down to the mid-wicket region. Protection out there, just a single at the end of the 19th over. It's 125 on the board for the loss of... Good hit that one. With the other comer to continue, 131 with that good hit. Once again a slog hit. There is a fielder out there. Good attempt to catch it under the sun. Just a single. 132. 4 deliveries left in this contest. Good delivery this. So slower in the air. Just completely outfoxed the batsman. Inching towards the victory landmark. Eknath Shinde Cricket Club 1 team.
Good delivery once again. Couple of dot deliveries. That was a single stolen out there. Off the bat it is 133 for 7. 2 deliveries left. Shashank Jadhav on strike. Trying to hit some lusty blows in this last over. Flat batted it. Good piece of fielding by the bowler himself. Saved at least 3 runs for his side. Last delivery of this contest, 134 runs. Nicely defended. So congratulations, Eknath Shinde Cricket Club, one team, and hard luck, Sporting Clubs Committee. Fought well, but not this day. Wasn't theirs. We'll be back in a short while with the presentation of the second match, and we will definitely I request both the team please gather in front of the presentation arena for the presentation of the Star of the Match Award. दोन्ही संघाने विनंती आहे जरा आपण कृपया इथे समोर जमावं. मी विनंती करेन प्रेझेंटेशन या श्रेणीमध्ये सन्माननीय दुर्गेजी पितळे साहेब आणि उदयजी गायणे साहेब यांना की आपण या क्षणी या प्रेझेंटेशन श्रेणीमध्ये आपण उपस्थित राहावं. Put your hand together for the both the team for the great knock. Both the team, Eknath Shinde Cricket Club 1 and Sporting Cricket Club chasing a target of the 189 run. असं नाही आहे की चांगला पाठलागी केले गेल्या धावसंख्येचा. एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लबच्या प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करताना घेतला निर्णय आणि त्यानंतर फार जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन. आज या संभ्रममध्ये दुर्गेजी पितळे साहेब आणि उदय गायणे साहेब यांचं आपण जोरदार टाळी पहिले हार्दिक स्वागत करूया. आज आपण आपली उपस्थिती आमच्या इथे दर्शवली. या सामन्याचा स्टार ऑफ द मॅच अवॉर्ड त्या खेळाडूला दिला जातोय ज्याने 32 चेंडूंमध्ये 63 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली आणि 4 षटकात 28 धावा देऊन 2 गडी बाद करणारा वन ऑफ द ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स गिवन बाय सिद्धार्थ म्हात्रे. जोरदार टाळ्या. पुट युअर हँड टुगेदर फॉर सिद्धार्थ म्हात्रे. मी माननीय दुर्गेजी पितळे साहेब आणि उदय गायणे साहेबांना विनंती करेन की आपण त्यांना त्याचबरोबर क्वालिटी स्पोर्ट्स तर्फे स्पेशल ग्लोव्ज त्यांना दिले. त्यात जरा जोरदार टाळ्या सिद्धार्थ म्हात्रे यांच्यासाठी. प्रत्येक स्टार ऑफ द मॅच अवॉर्ड. सिद्धार्थ एक मिनटं आपल्याशी थोडीशी चर्चा करूया.
आपल्या या खास अवॉर्डसाठी. पहिले सिद्धार्थ, तुझा हार्दिक अभिनंदन, छान खेळी साकारली. सिद्धार्थ, काय सांगशील? थोडी पडझड झाली होती, त्याच्यानंतर तू उभा राहिला, धावसंख्या एवढी नेली पुढे की नक्कीच फाईट करू शकेल. काय सांगशील तुझ्या खेळीबद्दल? खूप इम्पॉर्टंट नॉक होता ॲक्च्युली. शशीदासोबत माझी जी पार्टनरशिप होती ती खूप क्रुशियल होती, बिकॉज त्याच्यामुळे आम्ही चांगला टोटल टाकू शकलो. जेव्हा गेअर बदलायचं होतं तेव्हा तुम्ही गेअर बदललात. तुम्ही आपले कर्णधार शशी यांच्याबरोबर जी छोटीशी पण गरजेची पार्टनरशिप केली. काय सांगाल आपल्या संघाबद्दल आणि या स्पर्धेबद्दल? खूपच चांगला प्लॅटफॉर्म आहे ॲक्च्युली. विकेश दादांनी खूपच चांगला प्लॅटफॉर्म वर्क करून दिला आहे, ज्याच्यामुळे सगळ्या प्लेयर्सना ठाणे जिल्ह्याच्या खेळायला मिळून MPL सारख्या प्लॅटफॉर्मवर परफॉर्म करायला भेटतं. नक्कीच सिद्धार्थ, तुझं पुन्हा अभिनंदन. अशीच एक खेळी आम्हाला तुझ्याकडून अजून एक बघायला आवडेल. धन्यवाद, थँक्यू आणि वन्स अगेन कॉंग्रॅट्स. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांचं आपण इथे हार्दिक अभिनंदन करूया. वेल प्लेड बोथ द टीम. आणि उद्या भेटूया आपण पुन्हा एकदा अजून 2 दिग्गज संघांच्या या खेळीमध्ये. डे 2 ऑफ ठाणे प्रीमियर लीग. तेव्हा जे दर्शक ठाणेकर आज इथे येऊ शकले नाही आहेत, पण 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन आहे आणि आपल्या ठाणेकरांच्या खेळाडूंच्या पाठीवर कौतुकी ताप आपणच द्यायचे. त्यामुळे आपण एक विनंती आहे, आपल्या हक्काचं स्टेडियम दाजू कोटदेव स्टेडियम, हे स्टेडियम आज सजलं आहे. 8 तारखेपर्यंतचा प्रवास आहे. उपमुख्यमंत्री चषकाचा सन्मान्य नगरसेवक विकासजी रेपाळे, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अपेक्स काउन्सिल मेंबर यांच्या वतीने हा 13 वर्षाचा हा यज्ञ होता. हे 14 वर्षे आपल्या क्रिकेटपटूंना एक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी. त्याच्यातला उद्या दुसरा दिवस नक्की पाहायला विसरू नका. आपण या स्पर्धेसाठी अवश्य मैदानावर या आणि आपल्या खेळाडूंना नक्कीच आपण अभिनंदन आणि त्यांना प्रोत्साहन द्यायला उपस्थित राहा. उद्या भेटूया पुन्हा एकदा अशा 2 दिग्गज संघांमध्ये होणाऱ्या सामन्याची. उद्या सर्वांनी यावं ही मी विनंती करतो आणि इथे थांबतो. उद्या आमंत्रण देतो. तिथपर्यंत नक्कीच गर्वाने बोलूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.